To have our morning conversation. You know, when I opened the phone lines a little bit earlier, I was asking what kind of drugs today's kids do. And what I'm seeing here on Twitter and on Facebook is incredible. So basically, bangi imekuwa kawaida. That's the bare minimum. Is that it? Bangi is almost like a cigarette nowadays. Wanakunywa nini siku hizi? Cocaine. I'm seeing here cocaine, heroin. Where do you get such drugs? They're so expensive. That's what I don't get. Where do they get them? Paul Gatere, good morning. You're saying I should take you to be joints hapa Ngara. You'll think you don't know how to wild out. It's a daily shingding by the students, and the things that happen is just a story for another day. You know, schools principals want to drug test students now before they get into school. Umesema bangi imekuwa ni kama sigara. Ni kama sigara. That, but they here to see, that's not breaking the rules. That's very normal. Bangi ile nilivurutishwa nikaenda kushtaki hao watu wote walinipatia ama gani? Kina kakota. Kamisi Ulivurutishwa bangi? Alafu nikaenda kushtaki wote nikiwa nimetoa shati kwa nilienda straight kwa staff room. Na nikasema wameniambia nisiwaambie. Nisiwaseme. Bangi sahi wanaichukua kama sigara. So bangi is the bare minimum. That one everyone does, apparently, nowadays. Back in the day, a cigarette was a big deal. Na tulikuwa tunavuruta hapo kwa choo. Na sijui kwa nini tulikuwa tunapatikana. Because smoke drifts and anyone passing can smell it. So I want to know if you're a young person, I want to know what drugs you guys use nowadays. And if you're a parent, do you know that these things happen? Do you know that your child is on drugs? Na wanatoa wapi? That's another thing I want to know. Kwanza, cocaine ain't cheap. Cocaine. Coke is expensive like hell. So number one, where do you get it from? And where do you get the money for this habit? Ile cocaine ya Colombia. Yes, cocaine. Ile ya Escobar. Yes. Eta kwa Pablo Escobar, yes. Imefika Kenya? Yes. Wacha cha sinema sasa. Ile kama chumvi. Oh my God. I want to know, if you're a young person, where do you get these drugs from? And where do you get the money to feed this habit? Coke is expensive. Nani anauzia? That's what I want to know. And as a parent, do you know your child is on drugs? Hebu nisikia. Umesema bangi is nothing. Bangi is nothing. That's kawaida. That is very kawaida. And that's the crazy thing about all this. By the time principals come up and say this is what they want to do, what is it that they've seen? Kuna kitu wameona. Ukisikia mwalimu amesema kitu ni ya ukweli. 0711-046-105 is my number. Give me a call. Bangi is nothing. Hit me up on my fan page on Facebook, or hit me up on Twitter at it's Maina Kageni Classic 105 Kenya. Hashtag is Maina N Kingangi. What is going on? If you're a parent, do you know that these things are happening? Kwani bangi imechange? Hiyo bangi tulivuta moja tukacheka throughout. Bangi imekuwa kama sigara. Yes. Hiyo wanavuruta. So they have other things. You know, I need to know pia mimi, hata mimi wacha nikae chini nijue wanatoa wapi na nani anauzia. Ebu, give me a call, let's talk, Principals want to drug test children before they're admitted in school. We opened it up in our very early morning chat, and what I heard was crazy, and what I'm reading here on Twitter is nuts. Because I'm now trying to wonder, is this generation from whom we're going to get a president in the next 20 years? Because back in the day, a cigarette was treasonable. President umeenda mbali.
Ndio wazazi tunasubiri. Anki. Hey. Back in the day, a cigarette was treasonable. Gisharu Raini, you're saying, mi naomba tu government to smoke out hawa peddlers wanawauzia. Hiyo mifereji inaletwa, madawa kwanza ifungwe. Our students are highly on drugs. Where are those peddlers, Gisharu Raini? If you can give me the information, we can start sorting out this problem. AKG, I cannot believe what you're telling me on Twitter, saying nowadays bangi near primary school kids. What do you mean? And then you throw in the mizingas. See, that shell is going to explode. And when you see these things happen, as a parent, do you know these things are happening? Leslie Wanyama is saying, Maina, leave alone the smoking weed. There is a kakitu called weed cookies. I swear hiyo weed ni weed hybrid. Naua ati hazishuki. Mimi nikikumbuka pombe ilikuwa inaitwa Sogam Sake. Oh my God, that is such a TBT. Tulikunywa. Tulitapika mpaka una form ile S ya Super Sport. Mpaka unaweka ako kadoro akiao. Tulirudia Sogam Sake. Sogam Sake. Chakula kinywaji. Hapana, hiyo ni kibuku. Oh, that's kibuku. Oh my God, kibuku. Kula unashiba, unakunywa. Nini hiyo mlikuwa mnatutengenezea? So what is happening? And that's my problem. Sogam Sake. Now they're taking the hard stuff. And where do you get cocaine from? That's another thing I want to know. Ate cookie. Yes, they are weed cookies. Wanatengeneza biskuti ya bangi. Si lazima mtu wa smoke. Wanaweka bangi kwa biskuti. Unatavuna kama hizi tunalitoa na Wahindi hapa. Yes. Yes. Na hiyo si inafaa kukupeleka mareki ya mara moja. Sana. Aki yao. So what are we going to do about Rosie Maina saying, Maina, I've got a friend who's married to a peddler. Na zile madawa wanauzia hawa mavijana. Kuna ka powder kengine wanaita 2D. Huwa iko mixed with water. Na wakikunywa they stay 2 days wakiwa high. What? Aki, your friend who's married to a peddler, so you just tell her to call me. Hello. Hello, good morning. Good morning to you. How are you? I'm fine, thank you. So are we, Sasa? You know, I just came to know the other day that signing place inauza bangi wanahangingi hizi men boots. Wanahang men's boots. Ya kwa waya ya stima. So kama hiyo boots, najua hiyo area kuna mahali panauzwa bangi. Hiyo si ya wale watu wamepigwa na risasi, slums. Hapana. Ukiona boots zimehangiwa mahali, hiyo ni base ya kuuza bangi. That's how they communicate. Do you get? I hear you. Yes. It becomes easier for those that take bangi to know where it is. Wow. It's a sign. You get? Yes. Yeah, I came to know about that the other day. And then, bangi nowadays actually ni kama sigara. There's a place I passed by. Yani wanaivuta hadharani. Vijana wadogo wanaka, I think class 8. Hata hawafichi? Ati ile wanaona mtu mzima wanaficha kidogo ama my friend. Yanavuta alafu anakusalimia ni aje maadhe. Guy. Okay. Yeah, like seriously? But unajua sasa squeeze hata wezi discipline mtoto wa mtu. Utaenda ndani. Okay. Hata unasema maisha ni yake, acha ashughulike na yangu na mimi nishughulike na yangu. Okay. Mtoto si wako. Unaket? Yeah. Yeah, these things are being sold everywhere. More so in coast. These things are everywhere. Hadharani. Unasalimia mtu na pesa na kusalimia na bangi. Ama na kusalimia na heroin. Ama na kusalimia na whatever atakusalimia nayo. Okay. Oh my God, what is this? Hello. Hello. Hello, good morning. Morning to you, Maina. Yes. Salimia mzee hapo hivi anaitwa Mr. Kingani. Amesalimika.
Aya, na unasema ati bangi ni ngumu kupatikana. Hello. Iko wapi? Bangi, the first thing, if you come with the thicker road, you see those ladies with the small vehicles like those duet, demi what, na vio wameweka zimefika juu. All of those ladies, they have kids. Those ladies, you know, wengi wao wanavuta bangi ndani ya hizo gari. Akiteremsha kio kidogo hivi utashangaa. Now ni masingle mothers, wale wenye wanakukall every now and then saying, oh, this man, oh, this, oh, it was, oh, zile ma ABCDs hao. Alafu, with the schools, kwanza tu hapa Ngara hii, vijana wengi wenye wanashikwa isili, wanaiba, wanashikwa watu ma supermarket down. Si hao wa Jamhuri tu. Jamhuri High School? Yeah, those are very dangerous, ba. Ukifika hapo saa moja, hata hizo vio za gari yako hiyo, unachungana nazo, zinaweza enda hizo side mirror. Unaweza fikiria ni waizi, but those boys, they are very dangerous. Wa Jamhuri High School? Why, don't joke with those ones. The other one is this Isili. The other one is in Kariobangi. These are boys school in Kariobangi. Na ukitaka upate bangi, hebu uliza Msamatiani kama yeye ana vijana enough. If they can storm one of the Nigeria, Kibichoi, this Kosovo, the whole of those areas, you can get any drug in this world. Iko huko. Okay. Wait, let me ask you, what is all this? And these networks, how do they work? Because me, I've got like 1 million questions, but I just want to know if, since you've heard what you've heard, if you're a parent, did you know these things happen? Like this? Wajua mimi niko hapo bado kwa bangi siku hizi ni kama sigara. You best believe. Hi. Ebu call me about this. I cannot believe what I just heard from the callers who called in earlier. As a parent, did you know that drugs are so widely available? For school principals to insist on drug testing kids, it's crazy. But as a parent, are you aware that your child is so close to the drugs? Gishuru Rain, you're saying, Molimu, nowadays bangi ni chesa for the hard drugs. That's how it has been reduced. Earlier we heard from someone who tweeted in that bangi siku hizi ni ya primary school children. Ari Karani, good morning, how are you? Na usalimie baby. Saying hapa Kino kuna place vijana wanauza weed kwa highway. They wake up early in the morning and spend the whole day there waiting for their clients. Hapo juu ya pedestrian underpass utadhani ni makanga wanajaza magari, lakini ni bangi wanauza. Hey. As a parent, did you know all this was happening in your neighborhood? General Drew Dujama is saying, bangi is like carrying sugar or drinking chocolate. These kids have become drug addicts and are trafficking drugs like Colombians. If there is a combination of cocaine, heroin, bang, and tobacco, and then they ice it with alcohol. Hey. Moniki, good morning. You say, Maina, this is a system, but of course you can't peddle na usishikwe. The cartel runs deep, but as long as uweke some cops in your pocket, utakuwa unauza hata gunia mzima ukitaka. It's sick. Hiyo drug test ifanywe. Me, what I'm learning this morning is just crazy. Hello. Good morning, Classic 105. Good morning. Habari Maina? Niko poa kabisa, habari yako? Salama, mwalimu ako sawa Ako freshi. Sasa mimi bana, hii maneno nashangaa mbona mnashtuka. Kwa nini? Yaani hapa South B, I'm telling you what is real and what will always happen. Hata saa hii asubuhi. Kuna shop moja hapa, yani nimeenda kununua kitu hapo kwa duka. Hiyo shop tu unaenda tu unapeana ukipeana kama ni tuso hivi. Wanajua tu unataka 4. 4 nini? Bangi 4? Si ndio, bangi 4, moja ni 50. Bangi na mkate vinashindana bei vibaya. Na ni kwa kiosk. Wanauza sukari, wanauza soda, wanauza nini. Unaenda tu kwa duka, actually hata hiyo t-shirt nipea kitu fulani. Ukiwapea tu do hivi na unyamaze.
wanajua tu kenye unataka. Siku moja nimeenda hapo, nimepata kijana mdogo tu Mbogi, wameenda wamefika hapo, wamepeana, askari ndio akakuja. Unajua askari wao wana collect do. So askari kazi yao ni kupita tu majioni, wanachukua kakitu. So mimi venye nimetulia, ule mtu wa duka ameshapea ule kijana, but kijana akaona askari akashtuka kidogo, unaona? Askari akuja akamwambia, chukua, ninajua kenye unachukua, chukua haraka, toka hapa bwana. Haya. Na huyo mtoto alikuwa kama miaka mingapi? Alikuwa karibu, haizi kuwa amepita 15. Ati chukua kile unachukua na uende haraka. Uende, askari akakuja hapo, akapewa Kenya, amepewa yake 100 yake 200, ameenda. So this thing is happening. So hii story walimu wanasema it was doing nini, you cannot do that. The only way to control this ni wafanye tu talks na vijana, wakalishe chini, waongeleshe tu madhara yake, unaona? Yeah. So if you're a parent, did you know that bangi is sold in kiosks in your neighborhood? Yani, I've got so many questions. Did you know as a parent, bangi is sold in kiosks in your neighborhood? What the hell? This drug taking, yani, this is crazy. 15-year-old akinunua bangi. Fagi. I've got a message here. I'll make it anonymous. And this